We have privatization of university education in Nova Scotia by stealth. There's no announcement that it's happening. We're going to privatize the universities, but essentially that's what is occurring. And for many young people, university education has become out of reach. You know, Mr. Speaker, I went to university in 1971, I think, or around then. My first year at university was at St. X, and it was a wonderful experience. I came from a working class family. I went to St. X with all kinds of young people from working class families from all over this province, with fishermen, the children of fishermen and coal miners and forestry workers and farmers and people in manufacturing. Mr. Speaker, this is not the experience of university education in many, many places in the world. University education in many, many places is the preview of the very, very affluent and the very well off. And there was a time when in this province, in fact, that was the case. You know, either you were going into the priesthood, I guess, and you would get access to university education if you came from a working class background, or into a religious kind of training. But outside of that, the working class people did not have access. And with the expansion and introduction of funding through established program funding back in the 60s, and the student loan programs, things changed in this country and in this province, and people from families like mine were able to have access to university. Mr. Speaker, I was the second member of my extended family to go to university, the first female, and I know that at St. X there were many people like myself who had the ability to do a university education, but without student loans and without the financial support that governments gave to the universities themselves, so that the cost of education was within our reach, it would have been impossible, Mr. Speaker, for myself and many others to be at university. Well, we have now reached a critical point in our province, in our history, where increasingly people from low and low middle incomes can't even consider a university education. The amount of debt that young people have to carry when they complete a post-secondary degree is just astronomical. I can't imagine coming out of school with debts of $25,000 and $30,000 and $40,000 starting out as a young person, and that tends to be the norm these days. And I can tell you, as a person who teaches in the university system, what it means if you are a young person in a university program and you don't have the financial means to be there. You're trying to do 2 and 3 jobs. You're scrambling constantly. You're even looking at food banks. Universities have set up food banks for students. Now, this government had an opportunity with the budget, with the Financial Measures Act, to take a hard look at that situation and to really address the situation of young people. These young people, they are our future, and our future is not that far off, Mr. Speaker. We are an increasingly aging population. There is a very large number of people right now who are the baby boomers who are going through the labor market and will be starting to leave the labor market very shortly. And there's an amazing requirement, a very big requirement, to have people who are well-trained
and able to come into public and private sector employment. And Mr. Speaker, we are not, as a society, and this government has failed dismally in laying the groundwork to help support the young people being able to get into university, get into community college, and leave those systems in financial, with some level of financial stability. So we're leaving a lot of young people out there on their own. Mr. Speaker, for those young people, the mantra, Tory times are hard times, is very true. And certainly I have quite a number of students who live in my constituency who are at the Nova Scotia College of Art and Design, or at St. Mary's or Dalhousie or at the Mount. And I see quite a number of these students who have to take time out away from their schooling in order to work and raise enough money to try to get back in the next year. And it's very, very tough. It's not an easy life. Some people would like to see it and think of it as an easy life, but it's not an easy life at all, the student life. And it's even worse, Mr. Speaker, if you know, sometimes students aren't just young people. They may be older people. They may be more mature people who have already been in the labor force. They may have been in employment, and for whatever reason, the business they were in may have gone bankrupt. They may have been downsized and thrown out of work, and they determine that what they really require is an improvement in their education and in their qualifications. And it's very difficult for students. So while it is true that Nova Scotians' families, they deserve a break. They've been through a very, very difficult decade of cuts and an erosion of their income and an erosion of public services that people rely on and an increase in user fees. This particular piece of legislation fails to address those situations. It fails the young residential workers who are out on strike. It fails to protect workers adequately in the workplace if they work at the casino. And it fails in terms of the kinds of tax relief that is fair and equitable across the board. It delivers a tax cut, but it delivers it in one of the most unfair ways that is imaginable, Mr. Speaker. So there were alternatives. They were alternatives that weren't taken, and that's a real shame, Mr. Speaker. So with that, I will take my place for now, and possibly I will have a chance to speak on this bill again. Thank you. Are there further yes, the member for Richmond. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait grand plaisir de faire quelques remarques ce soir sur le projet de loi 36, le projet de loi qui est présenté par le gouvernement conservateur, qui supporte les différentes changements qui font place du budget de 2003 cette année. Alors, Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de parler sur ce projet de loi déjà avant à cette Assemblée. Et je peux vous dire, j'ai été membre du comité de Law Amendments qui s'est rencontré la semaine passée, jeudi soir, je pense. On s'est rencontrés jusqu'à presque, je pense qu'il dépassait à 11 heures du soir. On a entendu des différents citoyens de la province, des différents représentants des organisations qui sont venus faire des présentations sur ce projet de loi. Je peux bien vous dire, Monsieur le Président, que c'est très clair que l'intention du gouvernement de vouloir avoir le support des gens de la Nouvelle-Écosse d'une côte à l'autre côte sur leur budget, c'est très clair qu'ils n'ont pas eu grand succès sur cette question et sur leur intention de vouloir faire
des bons chemins avec les gens en Nouvelle-Écosse avec le budget. Je vous dirais, Monsieur le Président, la raison que nous sommes encore ici dans cette Assemblée, c'est à cause que les sondages qui ont pris place par le gouvernement conservateur après le budget sur la question du 155 sur la question du réduit des impôts de 10 sur les impôts personnels par la province, c'est mon opinion que les sondages sont retournés, que les sondages sont très clairs, qui disent le message du gouvernement que les gens de la Nouvelle-Écosse ne supportent pas les changes qu'ils sont en train de mettre en place avec ce budget. Les gens de Nouvelle-Écosse ne pensent pas que c'est une réflexion de les valeurs, les intentions, les besoins, les problèmes et les demandes que les citoyens de cette province ont envers ce gouvernement. Monsieur le Président, comme je vous ai dit, on a eu des présentations au comité de l'amendment jeudi. Par exemple, des présentations, on avait une qui était de Dr. Robert Miller. C'est lui le président de la Société des médecins de Nouvelle-Écosse. Alors, c'est très clair que le monsieur Miller, le Dr. Miller, nous a indiqué que la Société des médecins de Nouvelle-Écosse était très, très concernée de la décision de ce gouvernement de vouloir donner une exemption aux casinos pour la loi contre le fumage. Ben, c'est très clair pourquoi leur opposition, parce qu'ils sont en train de dire qu'il y a 6 tonnes de succès et 6 tonnes de démarches qui ont été faites à cette province au niveau de la loi, au niveau des différentes implémentations des règles envers le fumage au public, que pour le gouvernement de maintenant venir et dire qu'on va donner une exemption au casino, que c'est très clair que ça va avoir un effet négatif sur les règles qui ont déjà été mises en place pour la prévention du fumage en public ici à Nouvelle-Écosse. Je peux vous dire, Monsieur le Président, comme vous le savez bien, que le président de la Société des médecins de Nouvelle-Écosse, il représente au-dessus de 2000 médecins à travers cette province. Et c'est très clair qu'ils sont en train de dire qu'ils n'acceptent pas l'argument qui a été mis en place par le ministre des Finances qui nous dit si on ne donne pas une exemption aux casinos, ils ont l'option de laisser cette province et comme en résultat que c'est la province qui sera responsable et coupable pour au-dessus de 100 millions de dollars à cause que le fait que le casino va laisser cette province. Les médecins n'acceptent pas ça. Ils ne pensent pas que c'est une cause réelle, que c'est même une possibilité que le casino va laisser cette province à cause de la loi contre le fumage en public. Et alors, Monsieur le Président, je peux vous dire, vous savez bien, les médecins sont des gens qui sont bien éduqués. Ils comprennent la réalité des contrats qui sont en place entre le gouvernement, entre les différentes organisations, entre les différentes entreprises. Et puis, ils ont eu l'occasion d'examiner le contrat. Et ce qu'ils sont en train de dire, c'est que le ministre des Finances nous dit que ça dit dans le contrat que s'il y a des changes aux règles des municipalités, qui pourra avoir un aspect négatif sur les finances du casino, bien là, le casino a l'option d'annuler le contrat et c'est là la province qui sont responsables pour le contrat et pour les profits qui n'ont pas été réalisés comme résultat. C'est ça que la Société des médecins sont en train de nous dire, bien écoute, vous êtes en train de regarder juste à une des clauses qu'il y a dans le contrat. Il faut regarder même plus loin et puis vous voir qu'il y a une provision dans le contrat qui nous dit, et puis je pense que c'est indiqué que c'est à la section 2.4, c'est dit en anglais, quote, notwithstanding any other provision of this agreement and of the ancillary agreements, the operator shall, in performing its functions hereunder, at all times provide for the safety and security of the patrons and staff of the casino, close quote. Ben non, Monsieur le Président, c'est ça que la Société des médecins est en train de nous dire. Il faut garder à cette section-là du contrat. Parce qu'il y a déjà un besoin pour le casino d'assurer la santé et la sécurité de non pas juste le patron, mais les employés et l'équipe qui travaille là au casino. Et c'est pour ça que les sociétés de médecins sont en train de dire, écoute, à la province, c'est à vous d'aller et de dire, écoute, ça c'est la section la plus importante ici, que ça vient sur la question du fumage au public. Et c'est notre position comme une province à Nouvelle-Écosse. Les municipalités nous supportent, la majorité des gens de Nouvelle-Écosse nous supportent. C'est de dire que nous, on pense que le fumage en public, c'est un aspect négatif de la santé, pas juste des gens qui sont à ces places publiques ici, mais même plus important, les employés qui font travailler des places publiques qui sont exposés au fumage. Alors, il faut se demander pourquoi que la ministre de la Santé, la bonne ministre de la Santé, n'est pas en train de se mettre à sa place et dire, écoute, ministre des Finances, vous êtes juste en train de garder à une des sections du contrat. Bien, moi, je vous dis,
que comme ministre de la Santé, moi, c'est mon intention de vouloir aller au casino et de dire, écoute, ne gardez pas juste à la section 6.6.1.D, mais gardez aussi à la section 2.4 qui dit qu'il faut assurer la sécurité de vos patrons et des employés au casino. Une fois qu'on commence à garder à cette section-là et puis qu'on met la santé des employés et des patrons du casino premier, c'est très clair, Monsieur le Président, qu'à ce point-là, que c'est les provinces de Nouvelle-Écosse et les citoyens de la Nouvelle-Écosse qui ont la meilleure position quand on regarde au casino. Mais le problème est, comme on avait le problème quand la loi est venue ici pour le débat sur la loi sur le non-fumage en place publique, ce gouvernement accepte le principe qui a été mis sur pied qui dit que si on met une fin à le fumage des places publiques, ça va avoir un aspect négatif sur les finances de ces places publiques ici et de les différents employeurs à travers cette province. Monsieur le Président, je peux vous dire, chez nous, en comté de Richmond, c'était une question qu'on a déjà adressée. Ça fait des années, je suis content de dire. Ça a commencé avec les différentes salles communautaires qu'avaient les bingos. Bien là, la première salle qui est venue et dit, écoute, pour le prochain an, le bingo ici, le bingo va être avec non-fumage pendant le bingo et on n'est pas permis de fumer dans la salle paroissiale où le bingo prend place. Ben, on en avait de la communauté qui a dit tout de suite, quand on jugeait, le bingo va venir à une fin dans cette salle paroissiale. Parce que toutes les personnes qui fument, ben non, ils vont rester chez eux, ils ne vont plus supporter le bingo pour la communauté. Et ben, comme partout à travers la province, les bingos des salles communautaires, c'est utilisé comme une façon d'avoir des fonds pour soit l'Église, soit pour la salle paroissiale, soit pour des bourses, soit pour des améliorations à la communauté. Mais ils ont dit, écoute, si on n'a plus de fumage, ben là, les bingos, ça va venir à une fin. Ben, les premières couples de semaines, Monsieur le Président, je peux vous dire qu'ils ont vu qu'il y avait moins de personnes qui allaient au bingo qu'il y en avait dans le passé. Alors, on s'est demandé, ben écoute, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont corrects quand ils ont dit, si on n'a pas le fumage durant les bingos de les salles paroissiales, on va avoir moins de personnes et ça va venir au point que ça va avoir un aspect négatif sur les finances et les prélèvements de fonds par les bingos. Ben, après quelques semaines après ça, Monsieur le Président, tout d'un coup, le numéro de personnes qui allaient au bingo a commencé à augmenter. Et c'était pas trop longtemps avant qu'il y avait plus de personnes qui allaient au bingo et qui participaient au bingo qu'il y en avait avant quand on permettait le fumage durant les bingos. Ça, c'est juste un exemple, Monsieur le Président. Et je suis content de dire que ça fait des années maintenant que plusieurs des salles paroissiales à travers le comté de Richmond n'ont pas de fumage du tout à aucun temps. C'est venu au point maintenant, Monsieur le Président, je suis content de dire, pour la plupart des mariages, qu'on va aux cérémonies des mariages, des danses, tout ça, ils n'ont aucun fumage. Alors, est-ce que c'est rendu au point que les personnes ne vont plus supporter les bingos, ne vont plus supporter les événements des salles paroissiales? Pas du tout, Monsieur le Président. Pas du tout. C'est pour ça que c'est notre position, comme le caucus libéral, pour dire que mettre une fin au fumage des places publiques, ça ne va pas avoir un aspect négatif sur les finances. C'est notre position qu'en long terme, ça va avoir un aspect positif. Mais malheureusement, Monsieur le Président, c'est très clair que le gouvernement conservateur de John Ham n'accepte pas ce principe. Ils acceptent le principe qui vient du casino et qui vient des autres, qui dit si on n'a pas le fumage en place publique, ça va avoir un aspect négatif sur les finances. Bien là, Monsieur le Président, c'est très clair que c'est ça que le gouvernement est en train de dire pour le casino. Alors, qu'est-ce qui arrive à l'amendment? Bien là, on aurait pu le prévoir. Qu'est-ce qui allait arriver? On a M. Luc Urchevec qui arrive, qui représente les restaurants et les différents établissements où il y a de la boisson, qui vient et qui nous dit. Et ben, je l'attendais, j'espérais que c'est ça qu'allait se passer. Il vient nous dire, bien écoutez, alors, vous êtes là que vous disiez que si on a le fumage, si on met une fin au fumage au casino, ça va avoir un aspect négatif sur leurs finances. Mais vous dites que pour les restaurants et pour les différents établissements où on vend de la boisson, ben vous, non, ça ne va pas avoir un aspect négatif. Je suis en train de dire, ben, comment est-ce que vous pouvez dire ça? Ça ne fait pas d'allure que vous allez dire pour le casino, ça va avoir un aspect négatif, mais pour nous, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je vous le dis maintenant, Monsieur le Président, si que le projet de loi 36 est approuvé par cette Assemblée,
je vous assure qu'il va commencer de ce point-là, qu'il va y avoir des questions juridiques qui vont être mises en place pour questionner la valeur de la loi contre le fumage dans la place publique de la Nouvelle-Écosse. À cause du fait que le gouvernement a changé la course, est en train de dire maintenant qu'on va vous donner une exception au casino. Je vous assure que M. Trevec et autres qu'il représente vont venir maintenant et dire, écoute, on ne peut pas avoir deux règles pour la même industrie. C'est ça que le gouvernement est en train de faire ici, soit qu'ils le réalisent ou pas. Monsieur le Président, on a aussi eu plusieurs présentations en parlant juste du lendemain. On regarde, par exemple, là, si on veut voir du vrai leadership, là, Monsieur le Président, on a juste qu'à regarder au groupe de médecins du Cape Breton District Health Authority. Là, on a un groupe de médecins, le Dr. Andrew Link, c'est très clair, c'est lui qui a démontré le plus de leadership sur la question, mais on a maintenant tout le staff des médecins au Cape Breton qui sont en train de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement, qu'ils n'acceptent pas l'argument que le gouvernement a mis en place, qu'ils sont en train de dire que si la loi 36 est approuvée, ça va diminuer la loi qui est déjà en place pour le fumage en place publique. Mais il faut se demander encore pourquoi le gouvernement n'est pas en train d'écouter les médecins du Cap-Breton, on n'est pas en train d'écouter aux représentants des médecins, la Société des médecins de la Nouvelle-Écosse. Ben, voilà, Monsieur le Président, est-ce que c'est juste ça, les présentations? Non, pas du tout. On a aussi eu une présentation, Monsieur le Président, par la Société canadienne du cancer. Et voilà, Monsieur le Président, nous savons tous bien, tous les députés de cette Assemblée, soit libéraux, soit conservateurs, soit nouveaux-démocrates, on connaît tous si bien, malheureusement, on connaît tous si bien les effets du cancer dans nos citoyens, dans nos membres de nos familles, nos amis, et puis le rôle que le fumage joue dans le montant de cancer que nous avons dans notre société ici en Nouvelle-Écosse. Combien de personnes, des amis, de la parenté, des oncles, des tantes, des pères, des mères, des frères, des sœurs, des amis, des cousins, nous avons eu besoin de dire au revoir à cause du effet du cancer, à cause du fait que c'était des fumeurs qui ont fumé pour la plupart de leur vie et qui ont malheureusement eu leur vie courte à cause du fumage et à cause du cancer. Voilà, eux aussi, Monsieur le Président, sont venus faire une présentation au comité Law Amendments. Et comme je l'ai dit avant, comme la Société des médecins, eux aussi sont en train de dire, en effet, qu'ils n'acceptent pas l'argument mis en place par le ministre des Finances ou le premier ministre Ham qui dit si qu'on ne donne pas une exemption au casino, que le casino a le droit de laisser la province et que c'est les jeunes à Nouvelle-Écosse qui vont être responsables pour 100 millions, 110 millions. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils ont été à travers, pas juste le contrat avec le casino, ils ont été à travers la loi 36, ils nous ont donné une copie du contrat du 31 de mai 1995. Ils nous ont aussi donné une copie du Gaming Control Act qui a été passé dans les années 94-95. Et ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que avant que le contrat du casino a été mis en place, que la province a adopté le Gaming Control Act. Alors c'est ça le morceau, la pièce de législation que le contrat du casino doit observer. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous ont aussi donné une copie de la loi 125, le Smoke Free Places Act, qui a été passée juste l'année passée, 2002. Et puis, ils nous donnent la bylaw de la municipalité d'Halifax. Et puis, ce qu'ils sont en train de nous dire, en effet, Monsieur le Président, que c'est leur présentation, que si qu'on met un amendement à la loi 36, que c'est possible qu'on peut renforcer le fait que, en effet, ce qu'ils sont en train de dire, si qu'on met un amendement qui dit que mettre une fin au fumage dans les places publiques ne constitue pas une action ou une force majeure de permettre le casino de vouloir mettre une fin à leur contrat. Ils sont en train de dire que si cet amendement est mis en place, alors, à la fin de la journée,
c'est ça que le gouvernement pourra utiliser comme façon de se protéger au niveau des négociations avec le casino. Mais à la fin de la journée, le message très clair de toutes ces organisations ici, tous ces individuels qui sont venus, c'est de dire que, écoute, pourquoi le gouvernement a réagi si vite sur cette question? Pourquoi le gouvernement n'a pas attendu pour vouloir recevoir d'autres opinions de la communauté de droit à travers la province? Pourquoi le gouvernement n'a pas vouloir attendu si qu'on a à avoir de l'arbitration sur cette question? Parce que même après, s'il y avait une décision qui était négative contre la province, sous le contrat, a 30 jours pour amener l'échange, pour adresser les problèmes qui ont été soulevés comme résultat de la décision. Alors, c'est très clair que toutes ces organisations ici n'acceptent pas l'argument mis en place par le ministre des Finances ou le premier ministre Ham. Et je pense qu'eux-mêmes, spécialement la Société canadienne du cancer, seulement la question où est la ministre de la Santé? Pourquoi la ministre de la Santé, c'est pas elle qui est en train de démontrer du leadership à cette question et de dire, écoute, moi, c'est la santé des employés du casino qui est la première concerne de ce gouvernement. C'est très possible pour elle de se mettre à sa place aujourd'hui et de dire ça. Écoute, j'accepte que le cancer, les niveaux de cancer de cette province sont rendus au point que c'est plus acceptable. Ça que ça coûte pour continuer le système de santé de cette province, il n'y a pas de fin, au moins que si on ne prend pas des actions très claires. Mais, M. le Président, elle s'assoit là. Le ministre des Finances a donné un peu plus d'argent pour son budget de santé, et puis elle continue à nous dire que tout va bien au système de santé, quand on connaît, et puis on sait tous, si on ne prend pas plus d'actions pour mettre une fin au fumage de cette province, juste le département de la santé va prendre charge de notre budget au complet. Je peux vous dire, M. le Président, ça ne va pas prendre longtemps. Nous voilà rendus que le budget de la santé, je pense que c'est rendu maintenant, c'est 40 % de tous les revenus de cette province. Juste un département. Et je peux vous dire, M. le Président, on connaît tous que les jeunes en Nouvelle-Écosse, le moyen de l'âge des citoyens de Nouvelle-Écosse s'est élevé. Ça continue à être plus élevé. Et je peux vous assurer que le coût que nous allons avoir au département de santé va continuer d'augmenter. Mais qu'est-ce que les priorités de ce gouvernement? Les priorités, c'est de faire certain que le casino de la Nouvelle-Écosse est content, que les gens qui ont le casino sont contents. Et puis, la santé des employés, bien alors, ça vient deuxième. Quand ils se demandent une question dessus, qu'est-ce qu'ils répondent? Le ministre des Finances, le premier ministre, ils accusent le gouvernement libéral, dit c'est vous qui avez signé le contrat. Monsieur le Président, ce n'est pas une excuse. Le contrat est là, mais c'est à cette province de vouloir présenter la meilleure position pour les gens de Nouvelle-Écosse et de faire clair qu'est-ce qui sont leurs priorités. Est-ce que c'est la santé des gens de Nouvelle-Écosse ou est-ce que c'est de tenir le casino content? Accuser le gouvernement libéral pour ça, ce n'est juste pas acceptable. La presse ne l'accepte pas. Les gens de Nouvelle-Écosse ne l'acceptent pas. Ils connaissent tous que le ministre des Finances et le premier ministre Ham, pour quelques raisons, ont tout à fait abandonné les différents principes qui avaient été mis en place pour la loi contre le fumage au public. Ils sont en train de maintenant dire, écoute, il faut faire certain que le casino est content à la fin de la journée. Monsieur le Président, j'ai aussi entendu à plusieurs reprises le ministre des Finances, même l'ancien le ministre de la Justice, qui est l'ancien ministre de la Santé, et le premier ministre, quand ils ont posé des questions sur le casino, sur le fumage, qu'ils ont dit, vous, le caucus libéral, quand vous étiez sous le premier ministre McClellan, et puis ils ont accusé mon collègue de Dartmouth East, ils ont dit, toi, monsieur le député de Dartmouth East, quand tu étais le ministre de la Santé, tu aurais pu amener un projet de loi pour mettre une fin au fumage des places publiques, et bien qu'on t'aurait supporté dans cette maison. Non, Monsieur le Président, je n'ai pas à vous rappeler quelle était la situation quand on se trouvait sur ce bord-là de l'Assemblée. 18 membres comme membres du gouvernement. On avait 18 membres du Parti néo-démocrate. Et nous voilà, on avait, je pense, c'était 10 ou 11 membres du Parti conservateur. Et puis là, on a le Parti conservateur. Et ça, ils sont en train de nous dire, écoute, quand c'était ça la situation, vous étiez gouvernement minoritaire, vous auriez dû introduire le projet de loi pour mettre une fin au fumage au public. On vous aurait supporté. Voilà, M. le Président, on se rappelle très bien. Et j'entends mon collègue d'Halifax-Shabocto
qu'est-ce que c'est la situation qu'on avait avec le Parti des néo-démocrates? Ben là, le membre de Halifax Shabocto, c'est lui qui était le critique pour les finances. Et puis quand ça venait le temps pour le budget, même avant mon collègue de Lunenburg-West, mon ancien collègue de Lunenburg-West, lui qui était le ministre des Finances de la journée, même avant qu'il ait même entré en cette assemblée avec son budget pour le présenter, on avait le critique de finances pour les néo-démocrates qui est en train de parler à la presse pour dire « on va voter contre le budget libéral ». Ben, c'était bien incroyable. Un de mes collègues dit que c'était choquant. Ben, c'est pas si c'était choquant. C'était choquant à la fin, mais c'était incroyable à ce point-là. De dire, ben écoute, comment c'est possible qu'un critique de finances responsable, élu, est mis en place par son parti, par son chef, pour dire vous allez être un critique responsable, vous allez faire vos fonctions d'une façon responsable. Même avant le budget est arrivé, il dit, ben non, on ne supporte pas le budget. Ben alors, la média, ils ont demandé la question, ben écoute, dis-nous donc, député de Halifax-Shabocto, pourquoi tu pourrais dire, même avant de voir le budget, que tu ne vas pas le supporter? Et sa réponse, parce que toute chose faite par le Parti libéral, ce n'est pas acceptable, et c'est à cause de ça, ça fait rien que le Parti libéral ramène à cette Assemblée. Nous, le Parti néo-démocrate, on va voter contre, même avant qu'ils arrivent avec. Ben, alors, Monsieur le Président, je me rappelle très bien, la média, les différents écrivains pour les papiers et pour les journaux ont dit comment irresponsable pour le député d'Halifax Shabocto, le critique des finances, de vouloir condamner un budget même avant que c'est même présenté à l'Assemblée, même avant qu'il ait eu l'occasion de le voir. Ça, c'est le premier budget qu'on a introduit. Mais nous voilà, si on continue en bas de chemin, moins d'une année plus tard, on arrive avec un autre budget, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui arrive cette fois ici? Ben, on s'est dit, c'est bien certain cette fois ici que le critique de finances, le membre d'Halifax Shabocto va sûrement attendre que le ministre des Finances présente son budget avant de penser et penser jugement sur le budget. C'est bien sûr qu'il ne va pas faire la même chose cette fois ici. Ben, tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'est-ce qui arrive encore cette fois ici? Mon collègue encore n'a pas eu l'occasion d'entrer les portes de cette Chambre avec son budget, qu'encore le critique de finances du Parti néo-démocrate était devant la média qui disait « on va voter contre ce budget ». On n'a pas vu, il n'a pas été présenté, on n'a pas eu l'occasion de l'examiner, on va voter contre encore cette fois. Ben alors, voilà, Monsieur le Président, comme je vous ai dit, un gouvernement minoritaire. Et maintenant, les conservateurs, c'est ça qui était la situation avec les néo-démocrates. On savait bien avec eux, tout projet de loi, tout budget, toute décision par le Parti libéral, par le gouvernement libéral, eux allaient voter contre. Et c'était très clair si on regarde à travers de Hansard, tous les votes qui ont pris place, Parti néo-démocrate contre si le Parti libéral était pour. C'était très clair. Maintenant, nous voilà au parti qui est en troisième place. Le Parti conservateur, votre parti même, Monsieur le Président. Et nous voilà, quand on voit le ministre de la Justice, lui qui était membre du Parti conservateur quand il était en opposition, en troisième place. Le ministre des Finances, lui, était ici, lui aussi. Le premier ministre Ham, lui, était ici. On avait le ministre, le leader de l'Assemblée pour le Parti conservateur, lui, était ici. On avait le ministre d'Agriculture et Pêche, lui, était ici. On avait le ministre de Energy, lui, était ici. On avait le ministre de Transportation, lui, était ici. On avait le membre de Pictou East, lui était ici. Et puis, il y en avait, je pense qu'il y en avait peut-être autres. Et vous-même, Monsieur le Président, c'est là, le monsieur, j'ai oublié. C'était très clair, Monsieur le Président. Je l'ai déjà dit en anglais, maintenant je vous le dis en français. La situation dans le caucus conservateur durant ce temps ici, ce n'était pas une bonne situation. Nous voyons qu'on avait des députés conservateurs qui étaient très clairs qu'ils ne supportaient pas leur chef, qui ne supportaient pas que leur chef voulait donner du support au parti, au gouvernement libéral pour une période de temps. Et on avait même des députés qui étaient en train de téléphoner aux journaux et parler comme des caractères pour des enfants. Elmer Fudd, je pense, c'était un d'eux, qu'on appelait faire des appels comme ça pour dire que les membres du caucus ne supportaient pas le chef. Et bien voilà, Monsieur le Président, on se rappelle très bien de qu'est-ce que c'est qui s'est passé là. Et je sais que les membres conservateurs n'aiment pas d'être rappelés de cette situation. Si ils ne veulent pas être rappelés de cette situation, mais c'est le temps de mettre une fin quand ils envoient leur barbe par ici puis dire « Hey, monsieur le député de Dartmouth East, c'est toi qui aurais dû introduire le projet de loi quand tu es le ministre de la Santé et puis que tu n'as pas fait tes responsabilités quand tu n'as pas introduit ce projet de loi. »
Si les conservateurs n'aiment pas de se faire rappeler qu'est-ce qui est la situation, quand ils étaient en train de vouloir enlever leur chef, le premier ministre John Hamm, à ce point-là, ben c'est le temps d'eux d'être responsables et de mettre une fin. Quand ils sont en train de dire que c'est la faute du Parti libéral et du gouvernement libéral que ce projet de loi n'était pas adressé plus tôt que ça. C'est important, Monsieur le Président, c'est souvent important de garder dans l'histoire, d'examiner la situation qu'on se trouvait dans la politique ici en Nouvelle-Écosse durant ce temps, quand on entend le ministre des Finances, le ministre de la Justice ou le Premier ministre en train de dire que c'est la faute du gouvernement libéral qu'ils aurions pu faire introduire ce projet de loi à ce point-là. Alors, Monsieur le Président, je pense que ça c'est un des aspects sur la loi 36. Et puis, il y a plusieurs autres choses que je pourrais dire sur cette question. Monsieur le Président, un des autres aspects de cette loi, vous le savez bien, c'est la proposition de vouloir envoyer un chèque pour 155 $ aux citoyens de la province qui ont payé des impôts provinciaux des années 2000, 2001, 2002, et je pense qu'ils vont l'en payer dans les années 2003. Monsieur le Président, comme je l'ai dit souvent et comme je vais continuer à le dire, spécialement durant la campagne provinciale qui va prendre place, c'est que ce n'est pas tous les citoyens à la Nouvelle-Écosse qui pensent qu'ils vont recevoir ce chèque. Il y en a plusieurs qui ne vont pas le recevoir. Et Monsieur le Président, chaque fois que je retourne à ma circonscription du comté de Richmond, je rencontre avec des différentes personnes et une de leurs questions, souvent, c'est « Est-ce que je vais recevoir le chèque? Est-ce que John Hamm va m'envoyer un chèque pour 155 $? Et là, Monsieur le Président, je demande leur situation financière. Est-ce qu'ils ont des enfants? Quel est le moyen d'argent qu'ils font chaque année? Qu'est-ce qu'est leur salaire? Monsieur le Président, je peux vous dire, la grande majorité des personnes qui m'ont posé la question « Est-ce que je vais recevoir le 155 $? La réponse a été non. Vous n'allez pas le recevoir. J'avais une madame, elle a fait, je pense que c'était 14 000 $ l'année passée qu'elle a travaillé à une usine. 14 000 $ qu'elle a fait pour l'année. Elle a une fille, je pense qu'elle est 17-18 ans. Une fois qu'elle a rempli ce formulaire pour ses impôts, quand c'est venu le montant d'argent qu'elle avait fait, ça montrait que là, il faut payer des impôts provinciaux. Mais une fois qu'elle avait usé les différents crédits qui sont possibles, une de ces crédits, ça aurait été le fait qu'elle avait une fille qui restait avec elle, sa fille. À la fin de la journée, ça montrait qu'elle n'aurait pas besoin de payer des impôts provinciaux, que cet argent serait retourné à elle. Alors, Monsieur le Président, voilà juste un exemple. Cette madame ne va pas recevoir le 155 $. Mais c'est une mère qui est seule, qui élève son enfant seule. Elle a une maison à entretenir. Elle a des différentes commandes. Elle a des différentes dépenses qui rentrent. Et puis, à la fin de la journée, même si elle n'a pas payé des impôts provinciaux, je peux vous assurer, Monsieur le Président, qu'elle a payé des taxes dans cette province à ce gouvernement. Par exemple, elle chauffe sa maison avec l'électricité. Bien alors, il y a des impôts provinciaux sur l'électricité. Elle a un camion, alors elle paye des assurances sur ce camion. Alors, il y a des impôts provinciaux sur les assurances des camions. Et aussi, elle achète de l'essence pour son camion et elle connaît trop bien, spécialement vous, Monsieur le Président, que voici le gouvernement conservateur qui a augmenté les impôts sur l'essence dans le budget de l'année passée. Ils ont élevé le montant d'argent par 2 sous. Et ce 2 sous, qui ne sont pas comme beaucoup d'argent, ça a ramené à ce gouvernement ici 25 millions de dollars. Cette madame-là a contribué à ce 25 millions, mais à la fin de la journée, elle ne va pas recevoir aucun de ce montant de 155 $ que le gouvernement conservateur veut nous envoyer. Je peux vous dire, Monsieur le Président, que ce que les gens de la Nouvelle-Écosse sont en train de dire, c'est écoute, on sait si bien quelles sont la sorte de différentes décisions qu'on peut attendre du gouvernement conservateur avant des élections. Nous voilà cette année que le Premier ministre Hamm, lui le ministre qui nous a amené le projet de loi 68, qui était une attaque directe sur les infirmières de cette province, lui aussi qui a amené le projet de loi qui a attaqué
les hommes et les femmes qui travaillent sur les ambulances à travers de cette province. Lui, le gouvernement, qui a continué à mettre des user fees sur user fees sur user fees sur les citoyens de la Nouvelle-Écosse. Maintenant, le gouvernement est en train de nous dire que nous voilà, on va vous envoyer un chèque de 155 $. Le montant d'argent que ça va faire, ça va être en total, qui va être envoyé aux gens de la Nouvelle-Écosse, c'est 68 millions. Et voilà, M. le Président, 60 millions, c'est un grand montant d'argent. C'est ça la question. Et puis le gouvernement nous dit, le ministre des Finances, écoute, la situation financière de cette province, à cause du gouvernement conservateur, on est maintenant dans une position qu'on peut envoyer 68 millions de dollars et on peut le retourner aux gens de la Nouvelle-Écosse. Bien, deux affaires là, M. le Président. Première chose, les gens de la Nouvelle-Écosse sont en train de dire, parce que les gens de la Nouvelle-Écosse, c'est des gens qui ont beaucoup de compassion, qui sont très généreux, qui sont troublés quand ils voient qu'ils ont des personnes de leur communauté qui n'ont pas le succès financier qu'ils ont, qui ont de la misère à faire les deux bouts se joindre. Et puis c'est ça la mentalité des gens de Nouvelle-Écosse, c'est ça qui fait la Nouvelle-Écosse une province qu'on aime si tant. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est, écoute, le gouvernement, le 68 millions qu'il veut envoyer, ne va pas se rendre dans les poches des personnes qui en ont besoin le plus. Ça ne va pas se rendre dans les poches des personnes qui reçoivent leurs emplois, qui reçoivent leur argent, leur salaire du département des services communautaires. Eux ne vont pas voir le 155 $. Ça ne va pas se rendre aux personnes qui ne sont pas capables de travailler à cause des problèmes physiques ou médicaux ou mentaux qui ne sont pas capables de travailler. Eux ne vont pas le recevoir. Les personnes d'âge d'or qui sont retirées, sont en pension, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont élevé leurs enfants, qui ont mis en place un futur pour leurs enfants, qui ont payé des impôts toute leur vie, qui ont travaillé pour faire notre province Nouvelle-Écosse, la province qu'elle est, ces personnes d'âge d'or ne vont pas recevoir ce chèque non plus. Ça vient pire, comme je vous l'ai dit. Des mères seules, des pères seuls, des personnes qui travaillent, qui font moins de 20 000 $ par année, qui ont des enfants, eux ne vont pas recevoir le 155 $ non plus. C'est à cause de ça, M. le Président, que c'est eux qui disent, pas juste eux, mais même les personnes qui vont recevoir le chèque. Ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 68 millions de $? Ben, allons regarder à ma circonscription de Richmond. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 68 millions? Ben, première chose, on pourrait payer pour plus de médecins venir au comté de Richmond. Une autre affaire, on pourrait payer pour plus d'infirmières. Je dirais, la troisième chose qu'on va dire, c'est qu'on pourrait faire du travail sur nos chemins. Pas juste remplir les trous ici et là, mais de faire des nouveaux chemins. Ce que je peux vous dire à travers la circonscription de Richmond, soit que ce soit les chemins d'Arichat, soit que ce soit les chemins de Rocky Bay, soit que ce soit les chemins de Whiteside, les chemins de Rivière-Bourgeois et la Grande-Anse sur la route No. 4, soit que ce soit les chemins à l'Ardouaise, les chemins à Loch Lomond. Dans tous ces endroits-là, qu'est-ce que ce serait d'avoir le 68 millions pour faire les nouveaux chemins dans ces communautés? Mais ce n'est pas ça qui va s'arriver. On a entendu le ministre du Transport qui a annoncé, ça ne fait pas longtemps, je ne sais pas combien de millions d'argent qui allait être mis en place pour faire les nouveaux chemins dans cette province. Combien de cet argent-là va se rendre à la circonscription de Richmond? C'est ça la question que je vous pose, M. le Président. C'est ça la question que je pose au ministre. Ce que je peux vous dire, les dernières 4 années du gouvernement de John Ham, pour les communautés rurales, ils n'ont pas vu aucun de nouveau travail fait sur les chemins. Il y a eu du travail fait sur les highways, spécialement entre la ville de Port Hawkesbury et le village de Port Hawkesbury et en venant vers Saint-Pierre. Et ça, c'est correct. Il faut faire certain de faire le travail sur nos chemins primaires. Mais les chemins secondaires, les chemins qui vont à travers nos communautés, c'est là aussi, M. le Président, ces gens payent leurs impôts comme tout autre. C'est eux qui payent les impôts sur l'essence, c'est eux qui payent les impôts quand ils vont enregistrer leur voiture, renouveler leur permis à conduire. Mais à la fin de la journée, quand ils sont en train de conduire, ils sont en train de nous dire très clairement, les personnes d'âge d'or que je rencontre, en train de dire, on n'a jamais vu les chemins dans la situation qu'on les voit aujourd'hui.
J'ai eu plusieurs occasions où des personnes d'âge d'or spécialement m'ont dit « On se rappelle de journées quand on avait des chemins de gravaille. » Et là, on avait le cheval, puis on avait le wagon que le cheval ramenait. Et là, on avait des meilleurs chemins que notre se trouve aujourd'hui. Ben voilà, M. le Président, dans l'année 2003, pour voir des personnes à Nouvelle-Écosse qui sont en train de suggérer qu'on retourne aux journées d'avoir des chemins de fait de gravaille. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce qu'ils disent ça parce qu'ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce que, voilà, en 1999, quand le premier ministre John Hamm, qui était le chef du Parti conservateur à ce point-là, le chef du parti en troisième place à cette Assemblée, il a dit « Si que vous votez pour moi, les gens à Nouvelle-Écosse, je veux vous dire que tous les revenus qui sont soulevés par mon gouvernement, soit que ça soit pour les impôts sur l'essence, les impôts sur l'huile, les impôts sur enregistrer votre voiture, les impôts sur renouveler votre permis de conduire, tout cet argent va être dépensé sur nos chemins. » Je me rappelle spécialement que le député de Colchester-Muscatawbin Valley, lui, était le premier. « Ah, quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Quel beau gouvernement! Finalement, on va mettre le montant d'argent nécessaire sur les chemins à travers cette province. » Bien, M. le Président, c'est très clair. Après 4 années, qui ne sont pas proches de dépenser le montant d'argent sur les chemins qu'ils sont en train de recevoir à cause des impôts sur l'essence, l'huile, les permis de conduire et les permis de voiture. Et c'est ça que je peux vous dire, M. le Président. Ça, c'est une des questions. Je peux vous assurer que durant l'élection, ça va être une question qui va être plus importante. C'est pour ça que depuis que j'ai été élu, M. le Président, j'ai travaillé très dur sur vouloir faire un nouveau chemin sur la route nombre 4 entre Grande-Anse et la communauté de Rivière-Bourgeois. M. le Président, ces gens ici ont attendu plusieurs années pour avoir le chemin remplacé. Ce n'est plus le temps de juste remplir les trous sur ce chemin. Parce que les trous qu'on est en train de remplir cet été, c'est un trou qui s'est fait remplir à 4 reprises. Voilà, c'est rendu que c'est trop. Monsieur le Président, je peux vous dire aussi que je m'en rappelle durant la dernière campagne, durant la campagne de 99, quand on avait le député d'Antigonish qui était en train, sur la radio, il disait que le gouvernement libéral, ce qu'il avait dit en anglais, c'est des patches that were patched on our roads. And our government will not do that. Monsieur le Président, je l'inviterai de venir au comté de Richmond parce que là, je peux vous dire qu'ils sont en train de patch was patched before the patch. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire cet été? Ils vont patcher encore. Il n'y a pas de nouveau chemin qui vient parce que le Parti conservateur n'est pas en train de mettre l'investissement qu'il faut dans les chemins à travers cette province. Et puis, je peux vous assurer, je sais ce qui va arriver dans la campagne. Dans la campagne, le candidat là pour les conservateurs va dire, écoute, si vous votez pour moi, comme conservateur, je suis député conservateur à cause du gouvernement conservateur, on va avoir des chemins ici au comté de Richmond, on va tout remplacer les chemins. Monsieur le Président, voici le gouvernement qui a dit, John Hamm a dit, we'll take the politics out of paving. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que le premier ministre a dit. Mais je peux bien vous assurer, si vous venez à travers le comté de Richmond, vous pourrez bien dire que ça, c'est une promesse. C'est très clair que le premier ministre n'a pas gardé aux gens de la Nouvelle-Écosse, spécialement aux gens du comté de Richmond. Sur l'autre bord, Monsieur le Président, qu'est-ce que c'est que les gens sont en train de dire? Même les gens qui vont recevoir le 157 $, sur l'autre bord, ils sont en train de dire 68 millions. Ben, tout à l'heure, est-ce que c'est où vous avez trouvé cet argent? 68 millions. Vous nous dites que les finances sont en bon ordre. Hey, c'est un grand montant d'argent. Vous allez retourner aux gens de Nouvelle-Écosse. C'est juste une fracture du montant d'argent que vous nous avez enlevé de nos poches dans vos 4 ans, quand vous avez augmenté les frais sur presque tous les services offrés par le gouvernement. Soit que ce soit notre certificat de naissance, soit que ce soit notre certificat de mort, soit que ce soit notre permis de conduire, soit que ce soit notre permis de renouveler notre voiture. Ils sont en train de dire, ben voilà 68 millions. Le ministre des Finances nous dit, hey, la situation est maintenant qu'on a été, on a été très prudent avec nos finances de la province. Nous voilà dans une position qu'on peut vous retourner ces 68 millions. Ben nous, quand on va faire l'examination du budget, qu'est-ce qu'on trouve? Ben encore cette année, on a le ministre des Finances qui nous propose de vouloir emprunter un autre 118 millions de dollars de plus que tous les revenus reçus par son gouvernement cette année. Et où est-ce que cet argent va? Ça va sur la dette de la province. Ben, qu'est-ce que c'est les gens en Nouvelle-Écosse? C'est pour ça que le caucus libéral a travaillé si dur cette session de vouloir éduquer les gens de Nouvelle-Écosse, de savoir que
Quand le ministre des Finances nous dit que le budget est balancé, tout est bien, c'est de dire tout n'est pas bien. Parce que la dette de la province continue à augmenter. Cela qu'on a vu l'autre jour, c'est que le ministre des Finances, si on continue sur le plan conservateur, lui ne sera pas ici, mais si on continue sur le plan conservateur, il va continuer d'emprunter de l'argent, plus d'argent qu'on reçoit, jusqu'à l'année 2013. Et voilà, M. le Président, encore 10 années de vouloir d'emprunter de l'argent, plus d'argent qu'on reçoit comme province. À quel point ça va venir à une fin? Et puis quand les gens de Nouvelle-Écosse sont venus à réaliser que le gouvernement conservateur va nous donner 68 millions, nous mettre ça dans nos poches, justement avant les élections, durant les élections, et en même temps que le gouvernement va emprunter 118 millions, écoute, si qu'on prendrait ce 68 millions-là, et puis qu'on n'envoyerait pas les chèques de 157 $, là, à la place de 118 millions, on pourrait ôter de ça 68 millions, qui nous laisserait avec quarantaine de millions. Même quarantaine de millions, c'est trop, mais c'est beaucoup moins de 118 millions. C'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est ça le problème fondamental que le gouvernement n'a pas réalisé. Parce que le gouvernement a continué tous les différents pamphlets qui sont envoyés aux maisons, des cartes postales, ils ont dit, écoute, si on va mettre la balance au budget, tout est bien dans la maison financière de la province de Nouvelle-Écosse. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le caucus libéral, mon prédécesseur avant moi, mon ancien collègue de Lunenburg-Ouest, a continué à dire qu'il faut faire attention à la dette de cette province. Balancer le budget, ce n'est pas assez. Il ne faut pas juste se retirer et dire, écoute, nous frapper sur le dos et dire, on a fait une bonne job, on a balancé le budget, tout c'est bien. Nous voilà rendus, M. le Président, aujourd'hui, la dette de cette province est rendue à juste au-dessous de 12, je vais dire billions, je crois que c'est milliards, il faut dire ça en français. C'est 12 milliards, c'est rendu. À quel point que ça va venir à une fin, M. le Président? Si on va avoir une meilleure idée de quel impact que ça sur les finances de cette province, nous voilà rendus que dans quelques années, le montant d'argent qu'on paye sur l'intérêt et pour servicer la dette de la province va se rendre au point de 1 milliard par année. Monsieur le Président, 1 milliard, quand on pense que tous les revenus de cette province est juste au-dessus de 5 milliards. Nous voilà rendus que 20% de notre budget chaque année va aller à les banques internationales. 20%. 1 milliard est plus qu'on dépense en éducation. C'est plus qu'on dépense chaque année dans le département des services communautaires. C'est plus qu'on dépense dans une année dans le département d'agriculture et de pêche. C'est plus qu'on dépense dans une année dans le département des transports. 1 milliard, Monsieur le Président. C'est un montant d'argent incroyable. Et de penser que c'est les gens de la Nouvelle-Écosse qui sont en train de travailler chaque année, de payer leurs impôts provinciaux, payer leurs impôts fédéraux. Elle a fait la journée de savoir que 1 million de l'argent des gens de Nouvelle-Écosse s'en va aux banques internationales. C'est juste incroyable à même penser que c'est ça qu'elle a fait. Et puis je peux vous dire, M. le Président, le grand problème que le Premier ministre a, c'est quand on regarde dans son Blue Book de l'élection de 1999, c'est lui le président qui a dit qu'il pense que mon gouvernement va vivre en respectant le montant d'argent qu'on reçoit. En anglais, il avait dit « My government will live within its means ». C'est ce qu'il a dit. Monsieur le Président, c'est très clair que non pas qu'ils ont respecté cette promesse, ils ne sont pas même venus proches de respecter cette promesse. Est-ce qu'on peut dire, écoute, l'économie n'a pas été bonne, ça a été très difficile pour le gouvernement, l'économie était négative, c'était très difficile, les montants de demande des gens de Nouvelle-Écosse, ça a continué, mais les revenus à la province n'ont pas continué à augmenter. Monsieur le Président, comme je l'ai dit plusieurs fois à cette maison, le total d'argent qui est reçu par le gouvernement provincial cette année, comparé à le total qui était reçu par le gouvernement libéral en 1999, est 1 milliard
de plus. Alors, en 1999, le revenu total est à 4,6 milliards. Cette année, le ministre des Finances nous dit qu'il propose que le revenu total sera 5,6 milliards. Alors voilà, une addition de 1 milliard depuis 1999 aujourd'hui. Et même avec tout cet argent-là, M. le Président, à la fin de la journée, le gouvernement, le ministre des Finances est incapable de vouloir juste dépenser le montant d'argent qu'il reçoit, de vouloir mettre à une fin, d'avoir besoin d'aller et d'emprunter plus d'argent et de continuer à mettre de l'argent sur notre dette. Monsieur le Président, de vouloir nous asseoir ici comme députés et les membres conservateurs, de dire « Ah, la dette, n'inquiétez-vous pas pour la dette. La dette, c'est quelque chose que quelqu'un va prendre en charge des années à venir. Nos enfants n'en prendront en charge, nos sous-enfants n'en prendront en charge. Ce n'est pas quelque chose pour nous à nous inquiéter pour. » C'est ce que le ministre des Finances voudrait nous faire croire, Monsieur le Président. Parce qu'il a dit, écoute, il s'est mis dans cette assemblée et il nous a déclaré « J'ai emprunté dans le passé, j'emprunte aujourd'hui et je vais emprunter dans le futur. » Ben, Monsieur le Président, à quel point que ça va finir une fin? Ce gouvernement a 1 milliard de revenus de plus, puis continue à emprunter, puis il dit qu'il n'y a pas de fin. Il ne s'excuse pas. Il dit qu'il va continuer. Ben, à quel point que ça va venir une fin, Monsieur le Président? Nous l'avons rendu avec une dette qui est proche de 12 milliards. Comment peut-on qu'on peut continuer comme province? Monsieur le Président, quand on regarde le Dominion Bond Rating Service qui donne des marques aux différentes provinces, quand on regarde à qu'est-ce qu'est le niveau de leur crédit dans cette province, il y a 10 provinces dans ce pays du Canada. Et où nous trouve la Nouvelle-Écosse? Ben voilà, la Nouvelle-Écosse, le ministre des Finances nous dit non, notre situation financière est très bonne, l'économie est bonne, on a été très prudent comme gérant de l'économie. Mais quand on regarde 10 provinces, nous voilà la 9e pire province qui est jugée par le Dominion Bond Rating Service. Ben, comment c'est possible, Monsieur le Président? Il y a juste 10 provinces et là, on se trouve dans la position numéro 9. Le gouvernement voudrait qu'on accepte que la situation financière à cette province est bonne, sous le gouvernement conservateur. C'est très clair, Monsieur le Président, que nous voilà dans une situation que c'est très important de vouloir avoir le contrôle sur nos finances et sur le futur de cette province. Mais, Monsieur le Président, je peux vous dire que malheureusement, les actions de ce gouvernement, justement avant les élections, nous démontrent qu'ils ne prennent pas au sérieux la situation de la dette. Et vous ne me demandez pas pourquoi. Quand Monsieur le député vous disait ça? Ben, avant les élections, le gouvernement, depuis janvier, a déjà fait des promesses de des différents projets pour au-dessus de 700 millions de dollars. Soit que ce soit des écoles, soit que ce soit des nouveaux édifices, soit que ce soit des différents projets de communauté, des centres communautaires. 700 millions. Il faut se demander, Monsieur le Président, quand on regarde le projet de loi 36 ou bien on regarde dans le budget, on se demande de 700 millions, où se trouve cet argent dans ce budget? Monsieur le Président, à la fin de la journée, l'argent n'est pas là. L'argent n'est pas dans ce budget. L'argent ne sera pas donné durant le mandat de ce gouvernement. C'est tout d'argent qu'il se propose de promettre pour un autre mandat. Mais, Monsieur le Président, comme vous le savez, sous la démocratie qu'on se trouve dans la Nouvelle-Écosse et dans le Canada, c'est impossible pour le Premier ministre, le ministre des Finances ou aucun membre du Parti conservateur d'assurer qu'ils vont avoir un deuxième mandat à cette province. Alors, Monsieur le Président, la question est qui va être responsable pour 700 millions? Si le gouvernement conservateur ne sera pas un deuxième mandat, qui va être responsable? Même s'ils reçoivent un deuxième mandat. Quelle horreur, juste à lui penser. Mais, Monsieur le Président, où vont-ils trouver les 700 millions de dollars pour ces projets? Est-ce que c'est responsable d'avoir eu fait toutes ces promesses? Et Monsieur le Président, je peux vous assurer, les projets sont très importants. C'est tous des bons projets. Et jamais je vous dirais que les projets ne vaut pas l'argent qui est promis.
Mais ce n'est pas responsable d'aller à une communauté de lui promettre de l'argent pour un nouveau centre communautaire si en fait la journée que l'argent n'est juste pas là pour lui donner. C'est sûrement pas que quelqu'un va nous dire que ça c'est responsable. Mais, Monsieur le Président, c'est ça la situation qu'on se trouve. Et encore, quand on va au Blue Book du Premier ministre avant les dernières élections, le Premier ministre a dit « Écoute, moi, je vais respecter les électeurs de la province. Moi, le gouvernement libéral n'a pas respecté les électeurs. Juste avant les élections, ils ont fait des promesses de 200 millions de dollars. Que c'était terrible et mon gouvernement ne devait pas faire ça. » Hein? Voilà, Monsieur le Président, comme je l'ai dit avant, ils nous accusaient de faire des promesses de 200 millions de dollars pour des projets. Eux, juste avant l'élection, ils font des promesses de 700 millions de dollars. Puis, c'est pas fini. C'est pas fini, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'ai assisté à une annonce à Port Hawkesbury pour un nouveau palais de justice pour la communauté. Projet très important. Un projet avec grande valeur, un projet qui a été demandé par la communauté, par le système judiciaire, soit les juges, soit les avocats, soit les personnes qui travaillent pour la sécurité et l'administration. Mais en fait, la journée, Monsieur le Président, où est l'argent pour ces projets? Est-ce que l'argent est là ou est-ce que le gouvernement est juste prêt de faire les annonces et d'approuver tous ces projets juste avant les élections pour vouloir demander aux gens de Nouvelle-Écosse de voter pour eux? Monsieur le Président, c'est ça la question qu'il faut se demander. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, dans l'année 2003, les électeurs de la province sont trop éduqués, sont trop intelligents de juste accepter ces annonces sans me poser plus de questions. C'est pour ça que je vous dis, quand j'ai dit du début de mon discours, quand ils ont fait les sondages sur le chèque de 155 $, quand ils ont fait les sondages sur réduire les impôts provinciaux par 10 %, je vous soumets, Monsieur le Président, que les sondages ont été très clairs et n'ont pas donné les résultats que le Parti conservateur attendait de ces décisions-là. C'est pour ça qu'ils ont fait la décision de ne pas appeler des élections tout de suite. Parce qu'ils ont dit, écoute, c'est très clair qu'on ne reçoit pas la réaction nécessaire. Monsieur le Président, une des questions que moi j'ai, ça a toujours été notre idée et notre position que le gouvernement voulait aller aux élections avant que le chèque de 155 $ arrive aux maisons des gens de Nouvelle-Écosse. Vous ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi aller aux élections avant ça? Parce que, Monsieur le Président, comme je l'ai dit avant, il y a des milliers de personnes, des gens de Nouvelle-Écosse, qui pensent qu'ils vont recevoir le chèque et qu'ils vont peut-être aller aux élections. Ils vont peut-être dire, écoute, moi, je vais recevoir le chèque, je vais voter conservateur. C'est très clair que c'est ça que le gouvernement veut et c'est là que le gouvernement attend que les gens vont faire. Mais, Monsieur le Président, le problème est, si qu'on attend puis on a les élections après que les chèques ont arrivé de 155 $, ça va être très clair qui l'a reçu, qui l'a pas reçu. Et ça va être bien plus difficile pour les candidats conservateurs d'aller porte à porte quand ils vont arriver aux portes des gens qui vont dire pourquoi je n'ai pas reçu le chèque et que mon ami, mon voisin, lui, l'a reçu. Alors ça me fait poser la question, Monsieur le Président. Depuis que le Premier ministre nous a annoncé qu'il ne va pas appeler les élections avant le 28 de mai, est-ce que c'est l'intention du Parti conservateur, du gouvernement conservateur, de vouloir faire certain que les chèques qu'on a été dit qu'allaient sortir à la fête de juin, au début du mois de juillet, ne vont pas sortir à temps, à cause qu'ils ne veulent pas faire aller aux élections après que les chèques sont arrivés? C'est ça la question. J'ai déjà soulevé cette question avec les membres de la presse à plusieurs reprises. J'ai juste dit, posez la question au Premier ministre, posez la question au ministre des Finances et demandez-lui s'il veut nous assurer que les chèques de 155 $ vont arriver à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, que n'importe la date des élections. Ça va être intéressant si que le ministre des Finances et si que le Premier ministre sont prêts à donner cette assurance. Monsieur le Président, c'est cela qu'on attend à voir. À la fin de la journée, Monsieur le Président, comme je l'ai dit souvent, ce gouvernement sera rappelé dans les livres d'histoire comme un gouvernement qui a manqué 6 ans d'opportunités. Des opportunités de faire les investissements dans la santé, l'opportunité de faire les investissements de l'éducation, soit au niveau élémentaire, secondaire, au niveau collège ou université,
le manque d'occasion de faire les investissements dans nos chemins, dans nos systèmes de transport, un manque d'occasion de faire les investissements dans nos enfants, dans nos citoyens d'âge d'or, dans nos jeunes. Est-ce que l'occasion n'était pas là pour eux à le faire? Oui, Monsieur le Président, c'était là. Est-ce que l'économie n'était pas forte assez pour les permettre de réaliser ces buts? Oui, l'économie était forte assez pour le faire. À la fin de la journée, Monsieur le Président, c'est là qu'on voit ce gouvernement conservateur qui se met prêt d'aller aux élections et qui est prêt à faire tout ce qu'ils peuvent pour vouloir convaincre les gens de Nouvelle-Écosse de lui donner un deuxième mandat. Moi, je vous présente, Monsieur le Président, que c'est mon opinion, que les gens de Nouvelle-Écosse ne vont pas lui donner un deuxième mandat, que les gens de Nouvelle-Écosse sont intelligents et qui vont dire on a gardé la situation, vous aviez 4 ans, vous aviez des revenus qui n'ont jamais été vus dans cette province, vous avez $1 million plus que le gouvernement avait en 1999, et à la fin de la journée, gardez la situation de nos chemins, gardez au fait qu'on a encore un manque de médecins au comté de Richmond, gardez au fait qu'on a encore un manque d'infirmières, gardez au fait qu'on maintenant, aujourd'hui, on a parlé de ministre de la Santé, qu'on a un manque de techniciens à l'hôpital Saint-Martha's à Antigonish et à autres hôpitaux à travers cette province. Gardez au fait que les niveaux de frais aux universités sont les plus hauts qu'aucune autre province à travers du pays. Gardez au fait que nos étudiants sont encore en train de laisser les universités et les collèges avec des dettes qu'ils ne peuvent pas contrôler. Monsieur le Président, j'ai parlé à plusieurs reprises des différents exemples des jeunes dans ma circonscription. Je vous le dis encore, une jeune couple mariée l'année passée, 2 enseignants, un enseignant et une enseignante. Ils ont 2 gradués de l'Université Saint-Félicien Saint-Ignish. Le montant d'argent qu'ils payent chaque mois sur leurs student loans, $1,200. $1,200, Monsieur le Président, pour une jeune couple. Ils n'ont pas de position permanente avec les conseils scolaires. Ils sont en train de travailler des différents terms et des différentes positions pour une semaine à la fois, un mois à la fois. $1,200 par mois, c'est juste pas acceptable. C'est pour ça, Monsieur le Président, à la fin de la journée, on ne supporte pas la loi 36, comme que le gouvernement nous demande de leur permettre de dépenser les finances de cette province. Je ne pense pas que ça a le support des gens de Nouvelle-Écosse. C'est clair que ça n'a pas le support de notre chef, Danny Graham, ou de notre caucus libéral. À la fin de la journée, c'est le temps d'offrir une autre option aux gens de Nouvelle-Écosse. Je suis confiant que notre parti et notre chef vont leur donner cette option et qu'à la fin de la journée, Monsieur le Président, les gens de Nouvelle-Écosse vont dire aux conservateurs, on vous a donné une chance et vous avez perdu cette chance par vos actions. Merci, Monsieur le Président. Thank you. I'd like to recognize now a member from the NDP caucus, the member from Dartmouth North. You have 1 hour in turn, time being 7:06. Member, you have the floor. Thank you, Mr. Speaker, and I take this opportunity to speak on Bill number 36, an act respecting certain financial measures. Mr. Speaker, when the first time I spoke before this bill. It was an amendment to hoist the bill for 6 months. Then the bill came back after the government defeated the bill for the hoist for 6 months. It came back to discuss the bill for second reading. Since then, Mr. Speaker, this bill has gone on to law amendments through the Red Room, and we've certainly listened to a number of presenters on this bill with respect to the issues of concerns that certain people had. And I paid particular attention to those individuals who are out on strike now, Mr. Speaker, and they've been out on strike for now approximately 34 days. And those are the individuals who, in fact, are counselors who are employees of the RRSS. Those particular individuals explained how difficult it was to get the ear of government with respect to resuming negotiations on their contract. And all these individuals wanted, Mr. Speaker, was a fair wage for a job well done, or a fair job for a fair wage. And they certainly presented themselves and their profession before the Law Amendments Committee on a number of presentations. Most importantly, they thought that this $155 in which the government is sending out to 438 Nova Scotians as a benefit because the government had balanced the budget and had seen a surplus.
that this benefit could have at least been spread out so that all Nova Scotians could reap once again, as I say, reap the spoils of this government. And one way that this government could have done that through this financial measures bill is simply to make sure that there was money placed in the budget to address the issues and concerns of the RSS workers. Because believe it or not, Mr. Chairman, the members of the government, particularly the minister responsible for allocating the money to the RRSS board, was very much aware that there was a contentious issue looming and that there was a possibility of a strike. And they knew that because negotiations had broken down quite early in the process. One way to address this very issue was to set that money aside, Mr. Chairman, so that individuals could benefit, particularly those individuals who do the job, plus the families of the vulnerable Nova Scotians. I was impressed with the presentations that they had made before the Law Amendments Committee on this issue, primarily because they outlined their profession, and they outlined it in a professional way, the kind of services and programs that they provide to the vulnerable Nova Scotians and their families. I don't know how many members on the government side had actually listened to the presentation, but I do know that the government members had representation at the Law Amendments Committee, and I do know that certain members did have the opportunity to speak with certain individuals, or counselors I should say, because they either lived or worked within small options homes, group homes, or supervised apartments within their constituencies. The unfortunate part of this, Mr. Chairman, is that the government feels that this is just a localized issue, that it just represents or reflects the HRM. But it certainly is not. It's an issue that, as the Minister of Community Services has pointed out, which has the impact of already facing of those individuals who've already settled collective agreements and those future collective agreements coming up. Nonetheless, having said that, we need to recognize that this government has put a stamp on making sure the most vulnerable in our province do not reap the benefits of a balanced budget, nor of governments willing to govern in this province, or willingness to set out a balanced program with respect to all Nova Scotians receiving the benefit. And I can't help but wonder, Mr. Chairman, how many of us would be prepared to do the job that those councillors provide to the vulnerable Nova Scotians. I would say very few of us, and very few of us would have the patience to provide the kind of service of looking after individuals who need the utmost attention, and sometimes to the point whereby it becomes very personal, and there's a very personal attachment to those individuals who provide this service. Some of them have been providing that service for 12 years or more. And surely, Mr. Chairman, many Nova Scotians out there will recognize that there should have been, instead of giving the $155 tax rebate check to most Nova Scotians, that in fact they would have been prepared to, instead of, for example, accepting a $155 check, they might have very well been prepared to accept a $100 check, so that the programs and services could have been provided to those vulnerable Nova Scotians. I would say that you're going to meet this, particularly those constituencies that are represented in the metro area, those MLAs who already represent this constituency will certainly feel that when they go on the doorsteps and talk to those Nova Scotians during the election campaign. You can be rest assured, Mr. Chairman, those Nova Scotians will know who stood beside the vulnerable Nova Scotians in this province during the setting of this Legislative Assembly, and those who were prepared to make sure that Nova Scotians reap the benefits of the surplus.
Mind you, we talked about the 438,000 Nova Scotians who will, in fact, open their mailbox, Mr. Chairman, and receive a check sometime in mid-June. Those 438,000 Nova Scotians will receive that check of $155, irrespective of how much of an income they earn. But remember, there are some 300,000 Nova Scotians out there who will not receive a check, who have contributed to the betterment and the benefit of this economy in this province of Nova Scotia. They went out there and they bought their consumer goods from small businesses and businesses throughout Nova Scotia. They are the ones who made the economy grow so that the businesses could flourish and then in turn hire more individuals and so on. Those 300,000 Nova Scotians, every one of you candidates on the government side will be meeting with them at the doorstep, Mr. Chairman. I can assure you that if this election isn't called before June the 14th or the 15th, that every one of those Nova Scotians will know who have been the recipients of those checks. And they will know where they're going to put their X, Mr. Chairman, when it comes time to put the ballot box. And I can assure you, Mr. Chairman, that the X that they put in the ballot box will not be beside the government of the day. And I can tell you, Mr. Chairman, that we will certainly be making sure that all Nova Scotians are aware of that. There can be those, and there will be those who represent rural communities where many, many seniors, Mr. Chairman, are on fixed incomes. Many of the individuals who are on disability live in rural communities. And many of the individuals whom, in fact, are the working poor are living in rural communities as well. And every one of those potential candidates on the government side will meet them on the doorstep. And then the government will have to be answerable as to why it decided that all Nova Scotians will not be the benefactor and the spoils of a surplus in this province. The government can certainly talk about having a $7 million surplus and that Nova Scotians will benefit from it. But when you leave out over 40% of your population who will not be the recipient of a benefit of a surplus, yet they pay the ultimate price, Mr. Chairman, because not only will they not be receiving a $155 check, but those are the individuals who usually spend almost every dollar they have to maintain an existence. They are the individuals who will go out there and spend the money for shelter, for food, for clothing, and for the essentials that it takes to maintain them. And those are individuals whom, in fact, earn approximately $25,000 or less. Now, there's the argument of how many of those individuals will, in fact, benefit, but we do know there's a threshold here, Mr. Chairman. To a certain extent, we do know and we do believe that the threshold of anyone who earns $15,000 a year or less will not be the recipient of a $155 check coming through the door. And those Nova Scotians are Nova Scotian families, and as a matter of fact, Mr. Chairman, those are the Nova Scotian families who will remember what this government has done. And Mr. Chairman, you know as well as I know, representing the constituency of Preston and the Eastern Shore, those constituencies on the Eastern Shore, those constituencies in Dartmouth South and Dartmouth East, Dartmouth North. You can go right across this province with respect to constituencies. And there will be representation from those 300,000 families who have not reaped the benefits of a surplus in this province and who will not be receiving a $155 check. Those individuals will be on the doorstep. I don't care if it's in Sackville, Beaverbank, Sackville, Quabblegood, Halifax, Bedford Basin, or where it may be. You will be the ones who will be answerable on their doorstep as to why they were not the recipients. The 10% tax cut, as we know, that's coming in the year 2004 for the income tax year of 2003. Most of those Nova Scotians will not be the benefactor of that as well because the incomes that they receive are so significantly low that they don't pay any taxes anyway. And if we looked at the 1999 voluntary planning report, it stated approximately 50% of Nova Scotians earn an income of $25,000 a year or less.
and we looked at over 70% of those Nova Scotians who earn an income of $25,000 a year or less, earn less than $15,000 a year, then we can see where those dollars are going to be, where they're not going to be the benefactor of a 10% tax cut, provincial tax cut, nor are they going to be the benefactor of a $155 check coming through the door. You're right about that. In this province, Mr. Chairman, we have approximately 30,000 children who live in poverty. And every one of those children who live in poverty, because it's widespread, we can't actually see what kind of an impact this is. But if we were to specifically identify and say that those 30,000 children represented, were equivalent to the population of the town of Truro, the town of Lunenburg, the town of Bridgewater, or any, for three, but you could go through a number of towns in this province who have populations of less than 10,000. And if they were all centrally located in one spot, it would be considered a disaster, a catastrophe, and we'd certainly do something about it. But simply because it's widespread and it's spread out among the constituencies, then in fact, Mr. Chairman, we don't tend to pay attention to it, even though these 30,000 children are living in poverty. And we believe, in our party, and we've always believed, and I remember that one time in our party, we believed that there ought to be a fair tax commission. And I do believe that that still is on our agenda, a fair tax commission, one that will look at a fair and equitable tax. Order, please. Member, would you allow an introduction from the Deputy Certainly, Premier? Mr. Chairman. Oh, yeah. I've asked the question for you. Go ahead, sir. Mr. Chairman, I'd like to bring to the attention of the House of a visitor in the East Gallery, no stranger to this House, John Newell, who used to represent the riding of Cape Breton, the Lakes, and served this House very well for many, many years. And I'd like to, and he tells me this is the first time, Mr. Chairman, that he's returned to the House since he left. And I forget when that was, John, but anyway, it was quite some time ago. So, John, welcome. Thank you. Certainly a pleasure having you here this evening. I would like to recognize the member from Dartmouth North. Mr. Chairman, and I too welcome the former member here. And I'm sure the former member, I don't have to tell the former member what's going on here now, because the former member is very much aware that this is a debate on the bill number 36. But I want to go back to where I left off at. No, there were no NDP MLAs back then. NDP MLAs then. But there are NDP MLAs today. We're here, John. And I want to tell you, Mr. Chairman, if I can go back to where I left off at, and that was about 30,000 children who live in poverty in this province. Shameful. And I think that when we look at that, Mr. Chairman, and we look that they will not be benefiting from the spoils of a surplus in this province, then, Mr. Chairman, I think that we know where the government's priorities are on this particular issue. But, Mr. Chairman, there is a reason for that, because government has chosen deliberately not to address the social issues of this, but to just simply bring about a plan in which it thinks will get it reelected in the upcoming election, so that it will have another 4 more years. But I think we can all sit on this side of the House, Mr. Chairman, and we can tell the government that it's not likely to happen. I remember standing on this side of the floor when the Liberal government was in power, and that they had all the ambitions, and they felt that they were going to continue to be the government after the 1999 election. Well, lo and behold, they did not become the government. No, what happened? As a matter of fact, they were defeated at the doorstep. And as a matter of fact, Mr. Chairman, I can tell you that the Liberals are so slowly imploding inside to whereby they only have 7 members now sitting in the Legislative Assembly. 5, And 4. and I think that might be continuously going down. 5. My honorable colleague from Timberley Prospects indicates that it's going to be 5, 4, 3, 2, 1. The countdown's on. But he didn't say 0. And it might even be 0. But having said that, Mr. Chairman, the arrogance of this particular government that's in power now implies that it thinks that it's doing the right thing. And I believe that the government can only be held accountable for what it doesn't do. And in this particular case, it hasn't addressed the issue of Nova Scotia's less fortunate. Yep, you're right, Chair. Nova Scotians less fortunate who vote as well, Mr. Speaker, and they are the ones, as I've said earlier,
whom in fact make this economy flow, because they are the ones who go out and don't have the surplus dollars to spend, so they're the ones who go out and put that money into the economy. They're not the ones who will receive this $155 check and go and buy a piece of antique, or take that $155 and spend it on a vacation outside the province. They are the ones who would have taken that $155 check if they'd have received it and put it into the economy of Nova Scotia. Mr. Speaker, there are so many things that one could say about how we could have spent that $155, because as we look at the Department of Community Services budget with respect to transition homes and women's centers, the money was just simply there to maintain the status quo. And as a matter of fact, there was a decline in the actual amount of dollars allocated to transition homes and women's centers, which makes it far more vulnerable for them, because now they have to go out there and fundraise for those less dollars that they anticipated coming from government. Yet government doesn't recognize the kind of programs and services that they offer to Nova Scotians. And I remember, Mr. Chairman, the report from the Antigonish Women's Centre, the Sydney's Women's Centre, and forgive me, but I also believe it was the Pictos Women's Centre as well. And that report was the most recent report that came to the government by these three centres, making recommendations to the government on on self-reliance and independence, and how to assist individuals on income assistance. And I have to tell you, Mr. Chairman, it was quite a report. There were 12 recommendations in the report. All 12 recommendations were reasonably sound from my assessment of the recommendations. Many of those recommendations, Mr. Chairman, and one in particular that caught my eye, was the recommendation on what the department offers as programs and services to Nova Scotians in need, particularly those on income assistance. And one of the recommendations was to produce a brochure so that individuals would know, and to in fact provide an advocacy group through the Women's Centre, and to provide some funding for that advocacy group through the Women's Centre to let those Nova Scotians know what programs and services were available, particularly programs and services that are available for single persons. And single persons, as you know, most often they don't have a brochure that tells them what's available, so therefore they automatically assume that what the department tells them is available, they take, and they don't do much research with respect to what they actually can tap into. So that was one of the most important recommendations that I've seen. I should say one of the most important recommendations that I've seen, and I think it was a very good recommendation, because it did give those individuals the opportunity to know what's available to them through government sources. Again, Mr. Speaker, I want to talk about how the government could have used that $155, which amounts to, I believe, some $68 million. I do know that the Disabled Project with respect to independent living, which has 10 individuals involved in the independent living project as a pilot project, and it's been going on for some 10 years, have made recommendation to the government to provide with another project. And this would have been a great way to spend some of those dollars, because it would have allowed disabled individuals to become far more independent than what they are, give them the opportunity to live independently, and give them the opportunity to be able to do as much of that themselves by providing themselves with the programs and services that they believe is important. Good for you, Jerry. Good for you. This, Mr. Chairman, hasn't happened. Again, the government has decided that it would tap that dollars into the 438,000 Nova Scotians who it felt would run to the ballot box and vote for the government in power. I want to tell you, though, I'm pleasantly
pleasantly surprised at the number of Nova Scotians who've actually written in the local newspapers, who've actually sent emails to my office, and who've actually sent me emails to our party caucus office with respect to saying that this $155 check won't influence the way that they're going to vote. As a matter of fact, they consider it somewhat cynicism and may just simply vote the opposite as a result of that. It's an insult to the level of intelligence that they think it's an insult. You know, there's been, for as long as I've sat in this Legislative Assembly, Mr. Chairman, and I'm sure for as long as you've sat in this Legislative Assembly, that we've had reports from the Disabled Persons Commission of Nova Scotia. You've seen them. We've had reports from LEO, the League of Equal Opportunities. LEO is the acronym for the League of Equal Opportunities, I should say. And they have asked for, there were a number of recommendations that they brought forward in which the government could have used some of that $68 million for, particularly persons with disabilities around a technical aids pilot project. Now, as long as I've been in this Legislative Assembly, and it's been for at least 5 years now, Mr. Chairman, that item has been on the government's agenda, I should say on the government's desks. And it's been there as a recommendation for 5 years. It has not been endorsed. The government has not even recommended whether it's going to endorse it or not. But yet the technical aids program would have, if in fact, even if it were a pilot project, Mr. Chairman, would have allowed individuals with disabilities to administer the program, to take the program on, give it a lot of study, find out the needs of Nova Scotians with disabilities, particularly around technical aids, rather that be wheelchairs, crutches, prostheses, orthonics, you name it, Mr. Chairman. That could have all been brought forward. They could have went out and done the study, and then come back and recommended the particular needs. And the technical aids programs would have moved people out of hospitals like the rehab center much quicker. As a matter of fact, I remember coming here in the first year again, Mr. Chairman, and receiving a letter saying that some individuals were in the rehab center up to a year because they did not have access to technical aids. Now, even a wheelchair is a technical aid, Mr. Chairman. Many members of caucus may not be aware of that, but it's a mobility technical aid that allows individuals with disabilities to get around. And many of these wheelchairs now are battery operated, and it allows individuals to have a greater independence than what they normally had, because they no longer have to rely upon someone, Mr. Chairman, to propel the wheelchair, but they can propel the wheelchair themselves and be able to go into particular areas where they want to go and not as directed by someone else. This particular technical aid, Mr. Chairman, is not even covered by the Department of Community Services unless the individual is in an employment opportunity, or it might even possibly be an opportunity for an educational opportunity. But other than that, the individuals with disabilities are expected, Mr. Chairman, to go out and fundraise themselves. So they're further embarrassed, not only because of their disability, but because they have to go cap in hand to the Kinsmen, the Lions, the Kiwanis, the Rotary Club, you name it, Mr. Chairman. And many of these agencies and organizations do so much now that should not be a requirement of them. As a matter of fact, Mr. Chairman, it's always been my opinion and belief that wheelchairs should be covered under MSI because of the absolute need for them. Individuals, Mr. Chairman, who are disabled certainly have many barriers that we don't need as government to create even more barriers for them. We talk about our compassion and our concern, and I know in the future, and I know every year in May comes up Access Awareness Week, and every year in May, you can be rest assured this May will be no different, Mr. Chairman, that Access Awareness Week will come up, and that in fact there will be a request from the government to participate
and the access awareness events that are going to take place, and even there will be recommendations to government. I don't know what government does. I've asked government on a number of occasions, particularly the ministers responsible for persons with disabilities, to table what they have done in this legislature and how many recommendations are outstanding. Government chose not to do that, Mr. Chairman. They chose not to do that at all. As a matter of fact, in the Financial Measures Act, they could set out a X number of dollars in that act through this financial measures as the minister's portfolio for responsible for persons with disabilities to do an annual report by government with respect to its commitment to persons with disabilities. And certainly, Mr. Chairman, we could certainly talk around to that. We could also set out, and that report, Mr. Chairman, would also look at whether the government has participated in what I believe is, looking at other levels of government and how other levels of governments are responding to the needs of disabled persons, particularly around the building codes, if in fact the building codes are being upheld by municipal governments whose role and responsibility it is to make sure that when in fact buildings, particularly public buildings, are accessible to individuals with disabilities. Those reports could all be costed within the Financial Measures Act and the minister's portfolio in such a way, Mr. Chairman, so that the report would be an annual report on government with respect to its commitment to persons with disabilities. And we could certainly look at housing as a responsibility by this government to persons with disabilities as well, Mr. Chairman. Good point. Because as you know, with respect to the Independent Living Project, there are other special designs and projects in housing that could certainly meet the needs of those individuals with disabilities. And I know that under the RAP program, and Mr. Speaker, that many of those individuals with disabilities who want a wheelchair ramp to the house and so on, or modifications to the bathroom, much of that money is run out before it even gets to the province of Nova Scotia. Yep. Mr. Chairman, people will call up in March and April and they will say, well, the money has already been allocated, the money is spent, we've run out of the dollars and there's no funding available. Now, surely we could have set enough money aside in the budget under the Financial Measures Act for the Minister of Housing Services to look at that. We know the Minister of Housing Services has committed to a 5-year plan, a cost-sharing plan of $37.26 million to a housing program over the next 5 years. But yet, Mr. Chairman, this government, like its predecessor, has done nothing since 1993. Not one single thing has been done with respect to proposing a housing plan for the province of Nova Scotia, a public housing plan, I should say, Mr. Chairman. In 1993, it was decided to leave it up to the private sector, that the private sector could provide the housing needs of all Nova Scotians. Mr. Speaker, it's simply not true. There's nothing wrong with the private sector being involved in the housing development, as long as the government sets the agenda when it comes to public housing, because that's a very important issue that we have right here within the metropolitan area, is that we've left it up to the private sector, and many of those homes are $300,000 homes. And as I've said before, Mr. Chairman, is that 50% of Nova Scotians earn $25,000 a year or less. And in order for them to qualify for the modest housing program, they have to earn $20,000 a year or less. So there's a real need to look at the housing stock in the province of Nova Scotia, to develop a plan on what this government is going to do to address the needs of housing. And there's a myriad of housing concerns out there. There's seniors housing that needs to be specifically designed for seniors as it was originally intended back in the early 60s. Many seniors feel that now the seniors' homes are no longer seniors, that people who come in there under the age of 55 and live in these seniors' housing, some of them are not seniors, so the environment is simply not conducive to that, what seniors have believed
were their environment. That's right. And, Mr. Chairman, that has to change. There needs to be a policy around how we're going to develop housing for seniors in the future. We also have to develop housing stock that is of today's families' needs, because particularly today's families are no longer the large families of 7 and 8, 9 and 11 or even more, but they're usually 2 and 3 family and even 1 and 2 family members. And so we have to turn around and we have to think about developing the kind of housing stock. During the financial measures, Mr. Chairman, the Minister of Finance certainly could have spoken to the Minister responsible for Housing Services and said to the Minister, what is your plan over the next 5 years? Yeah, what'd you say? Other than the Middleton 15-unit complex in Middleton, and which in fact the provincial government has in fact built. Other than that, the homeless units that were designed and built for those individuals who were homeless on the corner of Garish and Gottingen are the only involvement since 1993. And I said it before, Mr. Chairman, and I'll say it again. This is the only government in the history of Nova Scotia that actually sold modest housing because they did not maintain it or did not renovate or repair or build it and put it back into the housing stock for modest housing. And 2 of those units were actually sold in Dartmouth. As a matter of fact, Mr. Chairman, they were actually sold in now the honourable members for Dartmouth South constituency. Both of those homes were sold in that constituency. They're not available now, Mr. Chairman, to indviduals who want to partake in the modest housing program. So there's a whole host of issues around that. One again, Mr. Chairman, if we look at the number of Nova Scotians who are affected with environmental illness and sensitivities to the environment, and we also know that, Mr. Chairman, there is a need for the development of housing stock around those individuals whom experience environmental illness. And I do know about 2 years ago, we brought before this legislature an individual who was actually living in an automobile because that individual could no longer live in the unit which they had occupied. The government had made several attempts to address the issue, and each time the issue has been met with a mixed bag of results, and the individual now today finds himself in exactly the same situation. The individual, I know that the manager for the Capital Region with respect to the housing division for the Capital Region is very much aware, because back in the 70s, I know that he was involved in the Department of Housing, and he's been with the Department of Housing for many years, and that's Harold Dillon, an individual whom I have a tremendous respect for, but I believe that he is maybe somewhat strapped by government's inaction to give direction on what direction it should go with respect to housing in this province. There's a whole issue, again, that he's actually, and I know that he's actually spoken to and talked to individuals around the formation of or the development of housing that would meet the needs of persons with environmental sensitivities. And I do know that there are other provinces across the country and other cities across the country whom in fact have experimented with that themselves. Despite the fact that back in 1993 and before that, I know that I served in municipal council back in the early 90s, and there was an argument and talk that, the government ought to be out of the housing business, that there's no place for government in the housing business, and that was reverberated all the way down to municipal governments. So you can't just simply blame the federal government on this. It was federal, municipal, and provincial governments who played an active role in watching the demise of housing stocks to the crisis where we're at today. And the crisis where we're at today, Mr. Chairman, is that 1,300 people in the metropolitan area are without housing or are waiting public housing. And that in itself should be
some sort of a signal to the provincial government, to the government on the other side of the floor, that this issue needs to be addressed and that it's a very important issue. And unless this issue is prepared to be addressed, Mr. Chairman, there will be the continuous crises. Because I believe the vacancy rate here in the metropolitan area is somewhere around 2.7%, which is exceptionally low. And there are many people out there whom, in fact, are paying 60 to 70% and more, I should say, and that's not an exaggerated number, towards shelter. And I do know that, Mr. Chairman, that the Department of the Minister responsible for Housing Services, and I had talked to him, along with the Department of Community Services, who said that there needs to be a readjustment, a reassessment of the dollars that are given to individuals whom, in fact, need support and housing. This financial measures bill, Mr. Speaker, if the Minister of Finance would have actually talked to the Minister responsible for Housing Services, would have been able to certainly look at that as a particularly important issue and simply would have made every attempt to address it. I know there's a need, and I must say also, Mr. Chairman, that this provincial government, again, is the only government who allowed an application to rezone by a municipal unit a parcel of land that was previously designated a seniors parcel of land to single-family residential development. Much to my shock and chagrin, it was only a 15-unit senior citizens residential development, and it would have been an important, and it would have been a fixture in that part of the community. Yet, Mr. Chairman, the government had allowed the municipality to rezone that parcel of land. And I don't want to be remiss when talking about housing and housing development, Mr. Chairman, of not mentioning those agencies or organizations out there whom in fact have a great deal of experience in this field. And Mr. Chairman, I won't mention them by name because sometimes I tend to leave one out, and that's not fair to that group, because they all play an integral part in making sure that housing policy is on the forefront of this government's agenda. And they've been doing that, and I must say I don't know how much success they've had, but it's been a tremendous exercise and experience for them, as well as it is with myself, Mr. Chairman, to see that they're out there, they're readily available to work with government on the future housing for Nova Scotia, and yet they're not asked to come up front and participate. And I do remember, Mr. Chairman, that under the previous Liberal government, and I will say this again, that in fact there was a report placed out in 1997, housing for Nova Scotians, social housing for Nova Scotians, excuse me. And then there was another report in July of 1998 that said housing for tomorrow, public housing in Nova Scotia. And there were a number of recommendations in the report, many of which just simply sat on the shelf. And that was by the previous Liberal government who would have been responsible for at least authoring the report and who would have been at least responsible for its implementation. But having said that, Mr. Chairman, the Liberal government is not the government of the day. In fact, this government, the Tory government, is the government of the day, and it's the government whom, in fact, should be responsible for carrying out those recommendations. And yet they have yet to do so, Mr. Chairman. Having said that, Mr. Chairman, we need to recognize that there's a time to get back to those individuals, and I do know that the minister responsible for Housing Services said that he will do just that they will be unfolding a plan this summer, which I will be awaiting to see what the minister has within that plan. Also, he did indicate that there would be a review, but didn't say when, of the particular needs with respect to the budget allocations of those individuals who are on income assistance and the working poor. And he did say that there would be an adjustment and a reassessment
with respect to the shelter component, because he does recognize that there's special needs, particularly in this area. He also said that there would be a review of the personal allotment that's made to those individuals, which is only $180 a month. But that brings me right back again to the $155, Mr. Chairman. If those individuals had that $155 in their pocket, then they would be out there spending that $155 and once again into those small businesses, making the economy churn. The tax dollars would be coming back to the government. Small business would be active. They would be employing more individuals because those dollars would be going directly into the community because they don't have the money to take that on a vacation outside the province or to buy an antique good. So that dollar would be real dollars being spent in the province of Nova Scotia, and there would be real tax revenues, which would be a benefit to the province of Nova Scotia as a result of that. And you know, we can talk about how the economy flows and what makes the economy tick and so on, but I can assure you, the more money you put into the pockets of those who need it, the more vibrant your economy is going to be, because they're going to spend that money and they're going to buy the goods that they normally would not be able to afford. So there is some logic with respect to where we decide to put that money. But obviously, Mr. Speaker, I heard a whisper in the background from my honourable member from Halifax-Shabuktu who said, perhaps the logic is missing here. And I think that might very well be true. I don't think it. I know it is very well true because government has certainly decided where it's going to spend that $155, and they're going to go to the 438,000 Nova Scotians. Now, some of those Nova Scotians will in fact need those dollars. Let's be honest and sincere about that, or let's be fair about that. The important thing is, though, Mr. Chairman, is that many of those Nova Scotians won't be concerned about that $155. Why should I be concerned about that as an MLA representing the constituency about that $155? I would much better see that $155 reintroduced into government so that it can provide the programs and services to the needy Nova Scotians than be concerned about the $155 that's coming to me. I've always been a firm believer in those who can afford to pay should not regret having to pay, because they, in fact, make it better for all of us. And if it isn't about making it better for all of us, then, Mr. Chairman, then we need to go back and rethink just exactly why we're here. Another issue I want to touch on, and I know I don't have too much time. I do believe probably about 10 or 11 minutes left. And I want to say that, Mr. Chairman, that I want to talk a bit about the Capital Regional Transportation Authority. Now, I do know that there's no dollars set aside for this in the budget, and I do believe that it would come under the Minister of Transportation's responsible role to set up this organization called the Capital Regional Transportation Authority. But we don't know what kind of an animal it's going to be. We don't know how it's going to be directed, if there's going to be municipal dollars and provincial dollars put into this, who's going to have the ultimate say, how the board is going to be appointed, who's going to be representative of the board. There's a whole host of issues around the structure of this Capital Transportation Authority. It's always been my belief, excuse me, Mr. Chairman, that in fact it might have a significant impact on how transportation is developed and structured or built without the thought of giving to rural communities and to Cape Breton regions and so on. Because there's a CBRM, which is another regional municipality, whom in fact might very well benefit from a Regional Transportation Authority in itself. We have to look at it in a holistic way, that how it impacts across the province. The concern that I have, Mr. Chairman, is that when we come to this metropolitan area, how that's going to be meted out, because I've certainly heard concerns around the possible extension of Burnside Drive into Sackville.
And if that's the case, and there was a point made that in fact this might very well be a tolled highway as well. Well, I hardly think that that would be fair to the business community of Burnside/Industrial Park, business/Industrial Park. I hardly think that that would be fair, Mr. Chairman, because after all, a tremendous amount of dollars already comes from the public purse to the province through that park. It is the second largest park east of Montreal, and it does a tremendous amount of business. It is a matter of fact that particular park generates some $38 million alone to the provincial municipality in real and business occupancy tax. Also, I would wager to guess that there's somewhere around $80 to $100 million in taxes that's generated to the provincial purse as a result of the number of businesses that are in there. So when we look at the Capital Regional Transportation Authority, Mr. Chairman, we need to know that what kind of an animal is this going to be? You know, where is the tentacles going to reach out? And what's it going to be responsible for? Is it going to be responsible for the Halifax-Dartmouth Bridge Commission? No one knows. Will there be a replacement of the commissioners that now serve on the board of the Halifax-Dartmouth Bridge Commission? We don't know. We don't know. Will it be responsible for public transportation in the Metro Capital Region, or will it simply be responsible for road networks? All of this we're unclear of, and we don't see a budget, and we don't see that as a lined item within the Minister of Transportation's books. Now, it might very well be, but we do know that it was, in fact, a speech from the throne announcement. And we do know that there needs to be some real strong thought given to how it works. Particularly, I'm interested because we have in Dartmouth, as well as in Halifax, I would say, two bridges that are the gateways to these communities, the community of Halifax and the community of Dartmouth. Now, we do know that it's important of who's going to maintain the responsibility for these two spans that link up the communities. And you know, it's very important, you know, because we do need to know rather this is going to be just simply one that simply is designed to generate revenue and not consider bicycle operators and pedestrians using those spans across so that they can certainly have their access to the highways and the roads and the bridges. We need to know all this. All this needs to be spelled out, Mr. Chairman. And quite frankly, Mr. Chairman, I don't believe that it is spelled out strong enough. And I have to say that the unfortunate part of this is that we will only know when the government decides that it's time to unfold this. And my guess is that after we leave this house, and there is some talk, there might be some talk, but I'm sure that none of this will come up during the election campaign because it's not considered a priority item. So the government will use this as somewhat of a lever to get itself reelected again and get itself back into office. And then, try to get itself reelected again. And then it will tell Nova Scotians, particularly in the metro area, that we have something good for you. Yet they don't know what it'll be. And I think it's important, Mr. Chairman, that we, when we deal with budgets, in particular the Financial Measures Act, that we ought to talk about this. Mr. Chairman, there's another important issue that's crafted within the Financial Measures Act, which allows the provincial government to introduce not even introduce legislation, but gives them the provincial government the power to rescind at 30 days the municipal bylaw if, in fact, it has a financial impact upon the Halifax Casino. Now, in 1998, when the Municipal Government Act was designed and crafted, that there was a tremendous amount of input with respect to allowing the municipal government to have an order of good government, a way to manage its own affairs.
and that there would be the powers given to municipal government to draft bylaws, which in fact is municipal legislation, to draft bylaws that would be in the best interest of the citizens that it represents. And government knew that of the day. And prior to 1998, mind you, municipal government could never introduce a bylaw that would in fact impact upon legislation of the provincial government. It could not be done, and it could not be seen to be done. But after 1998, when in fact there was this whole scheme of allowing municipal governments across the country to become independent and to form their own order of good government. As a matter of fact, there was even some chat at one time of enshrining municipal government in the charter as another level of government. And that in fact there would be 3 levels of government in this province. It never did come to the fore, and I do know that the former premier and the former mayor of the city of Dartmouth, John Savage, who was president of the Federation of Canadian Municipalities, had in fact even given some serious thought to making sure that municipal government would be a standalone government and that it would have powers within its rights to do so. So what happened here is that the